so Ghana ha no anasefo no enya de bi emwa wo mo anasefo ena afia wofo enkwada ye wa hospital awodo national security mako dumienu afelanga asefo so ka ho wo musue mienu yesi won mo koye demolition exercise bia eni kwense wo mo ye entiare mande wo mo akwiafo ya wo mo do koko ewo gomu amamponso ena wo buafuo no ni nyina ye koko ntiso no a fesuso no akwan ene ne me hia won soso de to aso Greater Accra Regional Manager Edema National Ambulance Service was a prank course near ka prank course wa meba ba be kirem yesi bayi bosumi bia wo mutumi nya sa course no e mako 5000 ene no ebi ka ho medimafo e ba hospital ena efre wo chese Dr. Tam da so sebra obetu yade no ase ama wo yade de eya enu nti woto bo ase na de ani kiri mu hono mu a no no so ato no bo ase no wa hwew wo se gese wawu woti ase nko ade a ene ene wato bo ase tuto bepie mu poku ase mayira enkran san so na twema agogo ya kuma ase wo fre 0244774282 0244774282 0500727215 medima fono no ensuo no de ye no mo wane ye no de ye papa kofa ye de bia ama ye ho isi typhoid ne de tete sa osa no adoso kangen eye nsuo a eno na wadwa so akala no ewu mpa ye kan nsuo akala wo mo achese ni ph no ewo so eboa wo ama poison bia no eno di padua ni mu nti eduanu na wuro ni nyina bi ewo kangen mu kangen de di adanse a ye mfere sanse magnesium potassium iron calcium nyina no agiafa ewo kangen mu to nsuo a to bi na sese ye to ene tutum kopiem wotafo New Road wa Brema UGC Abarodu Junction 0241449191 0507379474 ene na yede ni betre mu ewo feto mopate clinic ewo de ekwaji ayaresa enti stroke na aye wono ana awono awopa ema no afi fibroid diabetes pressure be ma de wuhuri simpa so a wase wo kire wo bobre wo kire se you wona wonie wo be memu wo koye bere go fan club wo hono mu a enya de beboa wo enti se wo be mamu nya den wo be nsam nkoyi a bomodin akopie mu e wo fit no omomo a enemu yade no wakwa akote fit so obeboa wani na ye wo ya ahene makokobe 18 mu fe wo mo 0246 728 675 0556 272 671 na pete mumpaibo enyumrei yejire mu pinti Oyerepa mpaibo pete yejire mu pinti ejano wenya baba bedru ene opa sabre ya bonsi ya hihye ya niema speakers tent eniema bia wase ye bia ne ye enti bomodin asare wada asare wai dware siesie ho ye fast nebra edum pz enye pz edum prison runabout Oyerepa edum heya ha ne ye no na enumre adomtofo mu gina mu die jayo kwakujesi waka ho Minister Collins Otuetua Frida Boate Junior Mebelotre ena fe minister set nti anadwo wedie ebeye de ye bebompa ye dimpa ya no mompa ye wia ayeye osore ye ntontom afa ye prayer request no ye de piso adenchi anopa 5 o'clock na chesenyame wayama ye papa enti channel so send ne obeba Meri di krobia asante mene menuaba nana efia broni popebi pesa white yashase enkomo no yese busume wo meni de toso dunso na mamprobi hospital nipa bi bowura hoko wi akwada ya wo no foforo kura na Ghana fo akasa dodo no a sese hebei ene ye ne de abosa ne mani nyina ho eba ne na kwabrane enkonko kosa bi wo kwa wo so na yenkoku wi ne basanse pepi ya tatete sanse nsem no Trofo ya wo hwe apomdi so no bokwa mita kando ene wo hia se trofo na ni nsem odi atunje nyina ne se edi kan wo ka kire anesefo midwife fo apomden enmefo nyina se wo adwuma mu a ade no efre ne tag ne wo ya twere udin ewo so no omodia se odi bebo kokoso anase ba bia wo se odi bo a obia behunu sasomese obintini ne no atumi aboa kwabrane ye hia na se bi mo ho a na kire se wo nya adwuma ebia na ufri baby ene waba be frama nti betimi kura chew se bia we nipa boni ni bisansa wo tag no emmo na no wo to aso se betimi ayi ato ne de bia na wadu security checkpoint a watra ukofie ene otimi yi wade
ɛde hyɛ obutom ɛno te kɔkɔda akwadaa no yɛwo no fotekyɛ no a yɛde ne tag no ɛbɔ no kyerɛ sɛ ne nan a anaasɛ bi a ne nsa a yɛde ne din anaasɛ ebi a da kora pɔte ɛwo no ahyɛseɛ no akora wotumi di bia ne yɛde abɔ no ɛno no bɛboa ɛna afei ofoɔ no nso so ɔwo abɔfra no no maame no ɔno nso ɛwɔ sɛ ne tag no ɛbɔ no akɔkɔpem sɛ yɛbɛyi no ɛna firi hospital nti ɔno osi abɔnten tra security checkpoint deɛ a wɔpa utumi ɛyi ɔno abu mita kando. Apart from the tagging, which is part of the clear protocols of identification of patients and babies, name tags should not be taken off at the ward level. Name tags, both the parent, the mother, and the baby, should be taken off at the security gate, at the exits, after going through all the protocols, settling your debts, and you are exiting the health facility. That's where the name tags must be taken off. And that is one of the reasons why, or that is one of the means why we can avoid the incidents of baby swaps. We hear this a lot, stealing of babies and people complaining that no, this is not my baby. In some cases, they come from the identification of the babies. These are the few ones. There are more. For example, I have told them that look, I do not want to go to any health facility and I see a bare land, red soil. No, that place must either be paved, tarred, or you must plant grasses, flowers. If you don't have the money to pave or tar, at least we can have money to grow grasses or flowers around to beautify the area. So these are all part of the directives we will ensure that they work. Enti opani minta kando ena mutene ka osofo hwe apomide so. Ye to aso ye ko ewutu eye ofa ko circuit court na ene wo mutena se ema he ona nana asanto atakura ya wono ena kyerese wo ye kwa edubofo wo ba omodia ebo kwa edu en wo se emrantie du mienu a wo ye national security officers afa mienu du so eka ho a wo so mo ye langas fo no wo langas no ye so mo ye notorious ye ka notorious anade ze wo de wo langas no wo ye no nipa bonesem abonefosem en wo mo de ye en wo ne national security fo ya kwaka abomu a wo mo abowura eye gomu akoti gomu ojobi ene enkronkro communities ahodo a ebemben wo mo koye a wo mo akwa jiri nkrofo dan etuegu adan a wo mo ye demolition exercise na adan a wo mo ajiri egu eye mako system ena nkrofo ye jiri egu fom ya ye hwehwe mu a wo mo amfa mra kwan so wo mo nkita nkrata wo mo nkita bibia eno ane so wo mo akoye demolition ejiri nkrofo dan egu fom na na asem na akopie mu okoto a ye de kodi we nyina ede abo wo mo na ye hye wo mo se wo mo nkwada remand na ebre beso amya sa frɛ wo mo biem ama mo asaba na sa bre no eye match boso me ne de to so enan ebre a woni a yakodwiri wo mo dan eguo no wo mo kasa na kyesa akwakoye osun ene awerɛho pa sana utishe no akwan me ni ajon omo si 2 weeks time yembra na MSS na me de me ni baji pa se omo bedem forever because and do mo de e ho no mo de me sheki yankasa me buo hu nti me fast na me fa moto no fa police for ban yesa dan ka me bebe mo di minu amo na e ho nti pa cho mo hwe na case na e da ho na so pan so mo hwe na mo e bibi fa mo mai na nkofo no yen fo mo ko adan kuku mai e da judge no e ma o mo ti asese sana case na koye no e wo say yesa de o mo ko remind na eye on the 4th of March yesa ba na e beto asem no so na meda judge na se yesa say case no na time security for make kasa no catch them say omu time so make kasa nto mu ya gboche no time so ba mo kwan na o makasa nti no mesre say penko de omo na besi for na aban no so di na ese for na yetumi allock o mo boss and bra say no be holy me wo me site me to me fence keke na o ba no ba che me mpo a me nya offense bi aye wo holy me e de judge me ni age say judge na really case ni say yes an come bra here on the 4th of March. Enti wei eya dishia womo ewo gomua akoti gomua jobi ene nkronkre benya yaba bedwiri womo dan egu a yamfa mra kwan so no omso omani age court nhihye ne pa na eye mpanyimfo traditional authorities ya womo ewo gomua akoti wono nso e de adesrede eto aban no anase court no animu se
court hwɛ sɛ ɔbɛma tentenene akɔso na nka bye wa man timpo anka bye mde nanso wa kan so nya asemi aka kyerɛ ndu a no si nu no de ni de kyira na yaba na ebu hu obokɔ na ma bia yi so de asem ka bia ehu ni ji papa de judge de na ase onko so anyi na dwun sara na akuti ni ahun to hen mu fi hin no ohin na oda asasa oda ma na fa asefo no no we do adwuma no no wo isa ya oyi ya fa ase no wa kofa cruise there one million few one more hwe kakra mi ntum enkyire dia court won ye se me kyire pepe la kyese no court no yin wa hu adwuma ye na chanti no do de adwuma amanfo den ye wabubu na amanfo wa hwe ho no won hwe ho ni fi no do wo ye no won fa ye ho enti eye nananom mpanyimfo a wo ewo gomua akoti ena te se wo mu baako kasa wo se de mra ne se no yemfanto gomua mamponso ne yetwamu de akro gomua westmansi nim fifi mantemu ne da so ebata bua de tie ne se wo so di kwama kwanye akwan pa wo nam so no ka wo mamfudie kawiram na se de asa bete on suru mu kura ene kokon ti so ya aba no de aba no o kire se no kura nyankopon ni ni ayebregu adwuma na se wo no mayɛ na se bi ku se bi nya do wo mo kura no akuafo no wo mo ebre aso a bank se wo mo etumi edi no sei ya tete titu se hwihwihwihwihwihwi no mo kura anka ni yie mo kura no mpo a se pa se anka beti so de anka yema ebo no nyina ba bi egina kwati a esise na esi na no no ne sentwe na nansa edi nkombo no mo kire se no kura ni ate wo mo nsurum na ha wo no papa manka na wo no mboa koko djuma jede ebua pa officer mejan mewe school by bibinti ama ma be se koko nazini by price na wade my end in fact is o sho by pa mo ba se mu hu na mi pia hwigalo ma a hye na tebe na moko fie na miska ketua bi na mbofla wo ho o se be ma mbofla bibi no wade pe bi na miska ketua bi de in fact aban hwe en kakra ye koko na wache wudunde nye kura shimkla 11 million aba aban on hwe yankakla na dede ye ble pa o se antwe aba koko eduma na de eye am de me farm do but mama cancer do ya do ya pa as a youth young guy e space na ku na obenya asase na obaye eduma na bo ha eduma no ble sa koko do yin sa bodu koko no ko na sketchan de and ye so de bayan to be someone washumena msu to enti kwakwa kwafo no na chiromhima ya wogomu amampon ene nana akire nkofo sika ene wode to politicians na my phone woni se ade bi se na ya no madan na mayesem no mu hwe yie pa na nya bibia na ade amayo kakra maka che he na mpenyufo a he na ba mu mpenyufo na masra ho be bosha na wa hye no won dido ma he na ku afo no so wenwinje osande se wona abo mu gu bebria oye de ma na ha woni nyina abaye kese nti se wa hye bo a menyim de he ebo na wa hye no obejido na masra de won dido na won tokoko ni ye ma ku afo no won kan ye na ma wona abo mu gu oye de ma no chebe edwuma na wori ye no ohu hwi chiromhima ya ogomu amampon nana akire nkofo sika nsem no Greater Accra Regional Manager Edema National Ambulance Service eye Ora Daniel Asarim na wopani dia atodwa akire se ne ma bi koso omayi mu a enye kra eye not Ghana for munyai o na ba so obeye sa ebedu tamu a wani abre a afa wuhia mo ano obie yiwu sanse bi nsem hunu a wedi enti na ede ebisa se de ba de a eno wo kire mu se enkran eye fire service for no wo mo ha no obi afre hello mbachom ko adwuma ma pom nya ka nkofie nti mfam ka no mefa me fire service o eno na nchen bo se wo mo ha no obi so afre mintime ne meyire nantim ye be ndan sa no mo aka kwase asem sa kwase akoso kwa eno mo se enkrofo ye na wo pani kire mu se na anu bi kura de wo mo ha na kwa bi frɛ wo frɛ ye no mo peke ye hello say oh medidi na so mabre
Erade Ghana for ebi mo adwene nyo enti ere kire mo prank course a wo mo anya bosumi bia wo mo tumi nya saa course fon no e maako be 5,000 5,000 per month wo mo tumi nya saa course no obi tumi frɛ mpacho mehwe wakora pete enti service for ye benden saa no wotre se Ghana for munya yo na enye eba saa no abose saa bre no a wo frɛ no asebi wo gimie no na obi so be frɛ saa time no aka tre wo mo se bi eja to baby enso na wo wugina call no so a sebi wudi nsem hu no enya de papa. Prank calls normally happens when you raise a false alarm. There's no emergency, but you are calling that somebody is lying somewhere, so the ambulance service should come in. In a month, we can get about 5,000 prank calls where people will call and say that, oh, I've eaten, I'm tired, come and pick me to the hospital. Some will even call and check whether we have come on duty. So people just, the line is toll-free line. So when you call, there are no charges. So it affects also our call. It also brings congestion. But as a service, there's a policy that we are not supposed to refuse any emergency. Anytime a call comes, we are supposed to pick it because you don't know who needs your attention. So we don't refuse any. Just that sometimes the call volumes come on us, and sometimes you might call and all the ambulances are on emergencies. So we want to advise the general public that they should only call where there's an emergency. I've made these issues to the Ghana Police Service and other so that we can bring these perpetrators to book. And the cost to that goes through the National Signal Bureau, that's the national security, before it's routed to the ambulance service. Any equity Orua Daniel Asare, why a Greater Accra Regional Manager Edema National Ambulance Service, no na waka say, once a course no so want to mean case koya ebe, and your papa, and I wait your papa. Ko be a baby was a womofa. Now I was 7 say womo to me peke corner. Na se bi nipa ni gina so na wodi nsem hunu ensem ehu hia ensem fo saa obi frɛ ose me ne me yire wo so ne me na we ambulance fo asem na obi afrɛ ose me hwe wa pɛkyɛ na we afrɛ no wo ka nsem hunu na wo se enya munyai wate mo amudi saa nkwa asem no munyai. Oyerepa 100.7 FM show na mra hye badwani ya wo ofo ase ayire bi ene kwadwo opon kroma odi atwidwa se domkuma no de ewono masede se wo mo aban no achi na bra no hunu se Ghana fo na wo som ye ne enti ewo se wo ma oman ehuhia no na omanfo soso ho toyen na no wo to aso no wo se sa Center for Democratic Development CDD wonu hye mudi ase a eja kokko pii ya wo kasa yi wo se domkase ne de mpempi da bia no sa ade ne yew se enyew ene ye se omo de omo ye domkase ade ne nya kura no omo domkuma no eka no no ma shade buo mani agusu na so no nkire se wo mo nkoma no ntum oni nsemi. We prefer alternatives, whether it's to bills or to policies. We prefer alternatives, and our prayer is that some more attention will be paid to the alternatives that we prefer, not just dismiss that, oh, you are in opposition so keep quiet, but to take it from a point of good faith that these guys have been in government before, they've succeeded before, they failed before. If they are telling us to pay more attention to this, maybe we should pay some more attention. In the instances that we have drawn attention very strongly, we regret to say that when attention was not paid, down the line you will hear of something very unpalatable. But we will not stop putting on the table those alternative views that we believe will be in the best interest of the Republic. Anti kwadwo opon kroma no what was one was say omo de bill bi ya emra foforo a ya gituma ba ba emra krakrakra kotumra hye bidwam for Security and Intelligence Agencies Bill. Eno na okase no ne ba ne sa no beboa ama bambo enchichimu atumi abapa brano no bia bitumi na dwuma yi na kwampa befa so no manfo ye wo ma yi mu bitumi abo ho ba yi no nsuso na obusu a oka wasem prempren. Intelligence Services Act that we are talking about, we think that the current bill that has been brought, which commingles the functions of the internal intelligence agency with that of the external intelligence agency, that current draft is dangerous. It needs to be split so that there's clarity around what the internal intelligence agency can do, and they will not wade into the work of the external. Neither will the external wade into the internal. For example, when you go to the US, the CIA doesn't operate in American territory. They are external. In the current draft, it's been put together. Our alternative proposition is decouple them. Don't put them together.
I can give you some more in that particular bill. We have alternative propositions that say limit the minister to just reporting to Parliament. If you don't, then you are now usurping the constitutional rules in Articles 83, 84, 85 given to the National Security Council. So for us, anytime we raise something, we come to the table with an alternative proposition. In terms of the law, there is no problem there. It is the practice that has a problem. And the practice has a problem in the area where the law enforcement agencies are over-weaponizing or actually weaponizing their power. Enti opani ko jopon kroma na motinu nka no oyemra hye bedwani mo manfo mo ofose ayerebi ye ka wo se dem nso ewo Oyerepa TV. Ora James Makion Amoa, where project lead Edema Ghana Public Health Association. And then one in some job for Asia yet no more bonkomo. Yeah, watch the non-communicable diseases, not just say, and yadawa, or bitumia be an answer, yadia, a bitumia trash, ako biso there be and yanasa, was a sign the one on a nearby bebre and a deba, and untin ko akanon quadia, and carby emfa a tour. Eto no de mu dupa nya eto mfiamfia ni bi eto akasia tele bambam sa to ni bi no won fanto esichire nuane eni ye friend say enchene nuane ahodo a ye kredi frama no ne eba Ghana ha no ye mfa so asa to kakraka no emfanto to so se de be ya ebema ni die no kra no akofom anasa se ye kradi abo man ni mu no eno nso betumi akofom efise se nuane wei yade ahodo a ede breye no pressure diabetes ne nyade akese ede ba no enya asem keto akora me we say ofa nipa 10 be wo Ghana sia eco 7 na NCDC com diabetes, hypertension, kidney disease, akomayare ekunpa bibre nti na betima yede esia no content na share mo asin to si me no bi aye ya betim dia boa am sense nya no bi ni policies ba ko ne say edita inania amodi ni ma ekum nipa ti say sugar drink say duana enchin baby wo mo duana anwa bi wo mo edita beto so edita to san bo be koso ibo koso so na beto no so beti because even how this ka beto no ma body baby aba mu ni baby is not the cost of sa yare na e koso no be kofom the toss me no and say front of pack labeling e duana be ya package bia na be twa mo hu say rani weni wo udia embo a udia be bo anu say kan wa semene na they try to encourage some marketing of food TV, so social media, so billboard na betima ye adverta exposing especially in color dey do anyway emmo ma onya ya rewe only obi a yes I say betama ya we obi anu ma call betim dey area bro ama Ghana for ultimate tie di so e ban sana ya we na ya bon ya kan wasem na bi nye ne betima atena sache e tante cha ye mo ka bibi hospital betima nya kwan so ama ye contribution ye ama Ghana man e cause a bit wey Ora James Makion Amoa ene project lead or na project lead Edema Ghana Public Health Association a wo mo ne nsɛmtwerɛfo hia ye na wo mo ye nkyerɛkyerɛ non-communicable diseases anase yade a eno no emfiri obi so nko obi so na emom eno no de wonye bia ye wa diabetes ne hypertension ne sa anya de wa no eno wo mo kyerɛ ne ma hodo ede ba no esan se enya de pass enuane ne nya se bedie ninti no yemfa to akese nto so na eba sa no a enipa ntimi ni ne bebere sa Enkramofo akwanche konkro fiti ase ya oguso Ramadan na nyankropon ya aduma la ya adumu a wode bekwa wiye soso nkonsan mu na no na mampani John Dramani Mahama ene ne ye ma Melody na Mahama edi tirim kwansem edi ma woni se akwantwa fiti ase nyankropon ala no anyi wo mababafo nkudura asundwem na iduru bere bi so se yi a eye abotoye mu san soso ene ya asundwe akomam nsesaye ena afi soso adwemufan na eso wo de eye sebe ya ombewie no ala nhira bia no wasiesie dia ma won nsa be kana mpo aso Ghana so enyina afi mpaye no a wonom ebo no nsoso no wo mododo no a ema Ghana sumdwie ene yemkwani mu light Allah wa barakatuh. As we stand at the threshold of this blessed month of Ramadan, Lodina and I extend our warmest greetings to you and your families. Ramadan is truly a special time, a month of reflection, renewal, and coming together as one community. As you begin your fast, may your hearts be purified and your imani strengthened and accepted. May Allah the most merciful grant you good health and peace of mind
and abundant mercies throughout these 30 days of fasting. May your prayers be answered, your good deeds be accepted, and may this Ramadan month bring you closer to our Creator and to one another. As you break your fast each evening with family and friends, remember that the true beauty of Ramadan lies not just in abstaining from food, but in the discipline, compassion, and generosity we show to all, especially to those who are less fortunate than us. Let's use this holy month to strengthen the bonds of unity, love, and peace in our communities and across our beloved nation, Ghana. From my family, we wish you a spiritually fulfilled and blessed Ramadan. Ramadan Mubarak. May Allah accept your. And the other penny John Dramani Mahama, the Trim Quansem, Yawade, Eman, and Muslimu for Makwachi Kunkra, Wefitiasi, and no. Customs Division, Ghana Revenue Authority. And one more articulator tracks no, Emakuma Kudumienu, near Che Wamu and Nima Gumuano Yansam Katwa. Baby, I didn't Jinasa taxi, Cheche Wamuano. Dawena tema kwantempono esom na empanyifoya womoda Ghana Revenue Authority anokyere se taxi makoma kudumienu womafane ma edifri akanu edenam Niger afemua babe piemu kulungugu ya womde ya babedru woman Ghana mu ena teso womkopie mu Dawena tema road ne so a yache womo na yache womo no eniema egumu 44,055 packages of edible cooking wires not to say anwa yade aduane afei tomato paste ya kan certain tomatoes no eno so ka ho spaghetti ya kan say talia eno so e ka ho bebrebe na yetiremu a wo mo so an do so po emma ewo articulator tracks makoma kudumienu mu a wo de ba Ghana ha ni ehwehwe mu oro na ese nkrofo e wo mo ntua tax so en wo mo de nemu saa ta se wo mo bo man ne kro no na wo mo kire se wo mo calculate ye no tax e wase nko mo tua 85 million choppable Ghana cedis en nko mo wie mu edi adwane a yate wo mo yi deputy minister ye wo hwe yesika semso Oro Thomas Nyako Ampem and what dear Basobo Ediama Ghana Revenue Authority team Munua Wamu to be Shemu Equache Satraxi. So we got information that an operation that was jointly carried out by Customs and National Security led to the interception of about 12 trucks that were carrying over 44,000 pieces of edible oil, spaghetti, and tomato paste from what's the port? Akanu, purported to be in transit to Niger, and they were intercepted deep in the night, and so about 11 of them are currently here, as we can see. We haven't seen about 6 trucks as we speak, so investigation is ongoing. Enti wei swap wabedi echira wahwe yesika semso Yera Thomas Nyako Ampem no na Commissioner General Edma Ghana Revenue Authority Ora Anthony Kwesi Sapon en wade caution pa wade to 1 year wamoton near medjedi any businessmen and businesswomen any mu say mo edwana mo ye no mo hese medi mraso yo GRA through the Customs Division together with the Revenue Mobilization Task Force of the National Security undertook this exercise, and as a state agency responsible for revenue mobilization, want to assure the nation that this exercise is going to continue, because our mandate is to ensure that we raise the revenue for national development. Again, we want to sound a caution to all businesses and traders that they should voluntarily carry out their businesses in a compliant manner.
enti wei Commissioner General Edema Ghana Revenue Authority ora Anthony Kwesi Sapon ene etene nkano Rase badwani mo manfo mo jama no afa bato pesu aso e wo Broma ntemo ne opani Frederick Yaw ayenkwa na wode nsem atudwa e kire se nkokɔ nketenkete ani suade hu na Yewura John Dramani Mahama edi aba no eye ade bia eye papa na anim se nkokɔ ayekra edi firi nkɔfo ama so beduru ma yimu no dodo no a che frigi mu a evie be petepepe ne eseye ne akokra de aba ebeba no owia yade nkotwom na no na aba sesa nkokɔ nketenkete yi opani edi tudwa se woni a wonsa ka bibia no enhwe se obekora ne kakra ne sititia ne boto abe kakra no ne nkokokra no ebia ne yitra ye ne nampo enkra bi emfa mama yimu ne yankase de no a eye fresh na kama no enwa ena ye wie nti se wanya bi na wo ya fa ni gie som na yempe kwampa ebe fa so a enkokwa ye kraba no yebitumi ate so ene mpanfo na se sa ni swadi hu no ya mfa ya no anka keke na mbom yaka na ye bia ye ne hwe ene gi a amanfo edi ewura policy no ma which is going forward abe krabe se ni e fe wo hu ni se mampanya sha si factory e wo bitim asa mo ya ye hu nyina no ye omumpo na ya bia e wo ha there's already market factory no better as raw material normal process asanton amaye we effect no eso one ye nkwa ama no ne enka se ye kwa akokra enam e dia bo ma we na je se ye pressure na dollar no e di ba ye si di so na so ai dey at ejo pedi ya wa nkwa na mote no enka no mrahye bidwani ewujama no empesu aso na DC ya ono so mpatem ne opani Adani George en wodi atudwa se we di okoto sepa enye se bi ebeba no na akokɔ no ayese ye no no ye beba no wosi jaso na nkati nkwan yi huro fa no se yi a menke fufu susu a wen se poso enye se bi am dokunkuma we yese mo nfa enye wonom na fijankropo ya enye mfa sopa e magana fu nyina aban ewo anisuade hunu a ede sa nkokɔ nketenkete aba enti enye se wo je nkokɔ no na wo ne wabusuanfo akwa akɔche na edikan no ye ma obia bobo ma agreg director na ni team efa obia de so hwe ne kama se ampa o deserve se nkokɔ nketenkete no o benefit bi enti nkyerɛkyerɛ a yaye ama omu se esese omu hwe omu ye esese omu ma omu nuro esese omu ma omu feeding se be ya nkokɔ no ewo one DC ewo German North Mensinim Adani George na ne krakra mu na Madam Sewa Vivian ya kyerese ne nsa kan kokɔ ibi no wasile ni ajepa na wenu kro wa rehim se enche nam za heisu no ebe mo be portrait farmer kese pa insa mani agia no wanda so bi se da chibia metmi agira san kokɔ wesu ama brabo atumponti ya me kan se o mampani Dramani Mahama le banasipa so ntonko so a do nyesa na mosifo so a e wo district ha DC ne mpanefo MP no wo mai ka ho nyina da wo bi so ase se ye bompa se da chibia o benya ne a chance e de ba beto aso Dan Vivian na ono so mode nsemato edwa e wo dwadi akoso no ase no Majority leader was also a penny a washer a buying enumedi ahodo eso Mahama Ayarega what they are to just say Yamia Duma February Bosumi ne de toso eduonu enso 27th ebesi fiada nature say enena watch pepe was mrasebedwa for betna say amo man penny John Dramani Mahama so apa mrasebedwa fie anopa no ndu pepe now what the state of the nation address e di aba betuja wo mai empempenso a yakwa kodru ehon hyehyeye ehon totoye ehon niema hodo a wonu maye wode ehon sababa betuja afi 2026 de na no nti no wo se emraje bedwafo no bi amra everybody come mo bi enyi ne hu mfirim se me kwa ha na me fa ha na me obia emra acha no panon kono abapa hudu numu de na kire se obia tenase na fei nondu pepe wa mampeni John Dramani Mahama enso aba bedru sometime no ahyase. His Excellency the President of the Republic is scheduled to deliver a message on the state of the nation on Friday
27 February 2026 at 10 a.m. in accordance with Article 67 of the Constitution. In line with the convention of the House, honorable members are urged to be punctual and seated in the chamber by 9:15 a.m. as it is inappropriate for members to enter or exit the chamber after His Excellency the President has entered the House to deliver his address. The Speaker, in view of the President's address on Friday, the House will sit at 10 a.m. on Thursday, 26 February 2026, to enable the House adjourn early in preparation for the address. Pay attention. The President is coming on Friday in the morning. Normally, the place has to be prepared for the President. If we sit in the afternoon at 2, by the time we leave the chamber, it will be difficult for the clerks and his team to prepare the place for the President's visit on Friday. So we will sit at 10 a.m. on Thursday so that we can adjourn early and then leave the chamber for the clerk to prepare the place for the President. So we a majority leader Edom Dodono wa mo ba no deni ya wosan so ehwe aban enwuma so yera mahama yerega ene yetenin kan eno na wuti asim ewo enkane ne patem asofo ya wo hwe nkrokuma mamu ehemfo enafi esofe kwa wodo so maimu kan sana na chese Minister for Local Government, Chieftaincy and Religious Affairs ene wapani Ahmed Ibrahim no se enkran ensori asese ebusuo no omachase ebe register womo wose so be se empimie no 2000 churches e won kramatemu ye register wo enu nti sese e ya befo so no mbefa e dia register wo nyina mom din akọ enkrata mu wose afimpimie no ene aduonu no ya ba be se ko 2025 yi wose so be se 2200 ena wo din e ba enkrata ni mu na eno nti nkonkoda sese wo mo brabra mani ase no na chese dia akwa duro ni se bibia no ya befo enu nti pa se wo hwe metropolitans aso municipal and district assemblies no a sese umum de bekwa akoda wonu mabamu se wo mo hwe na wo mo entwetwe sori a ye ntwetwe wo nyina din na yehunu sede musia bo ho bra e de afre. The Registrar General Department does not publish a single definite number for all churches registered. The regional data and surveys show that thousands of churches are in the country, including about 2,200 churches registered in Greater Accra alone as of 2025, with 98.1% being single owner operations and the rest affiliated to larger brands of churches. Extrapolating this one nationwide, it certainly states that several thousands of churches are in the country but not officially consolidated. Mr. Speaker, instead of registration count, the Ghana Statistical Service monitors and tracks religious affiliations of the population. The 2021 population and housing census indicate that there are about 71.2% of Ghanaians who identify themselves as Christians, and this spread across Catholic, Protestants, Pentecostal or charismatic churches and other Christian denominations. Ahmed Ibrahim yeswafo ya hwekokuma memu na nanon hemfo sensem ne kyerese esumfe kwa wodo so sede won mesesie ho no ba twetwero ensori awodo bi a ye ntwere won mu din akonkrata mu enkramantam ele mo se beje fie na ye butu ene ejai edom kokwa ne de toa na edom dodo so no mo so apagya no mo so de abeto se santai na we kukuru no de akohwe ha kire se obi e kana adwene obi e kire na adwene na ne nyina ne se yet omeyi mu na MPP aban eye se eye NIB ya ye nyina anase BNI ye nyina yenim ye kan se Bureau of National Investigation BNI efritete eno ne yenim MPP aban paye eno mo ye nhye se di no na ya ye no eye National Investigation Intelligence na kire se ababeye NIB enen ye wo mo sesan wo enti eye adwuma yete ho enne ma shebedwafo kwotena ase a ena aba betodwa se ye de bill bi akwa akwoto parliament na bill a ye de akwa akwoto parliament no
opani soafo a wono ehwe fisem so yera muntaka Mohammed Mubarak wo kasemu eno wo kire se enai bi no a ya beye no anase kane bi enai a enei ya ba beye no enai bi no ede nsem ahodo ede aba kane no obi anim se wo kase Bureau of National Intelligence ana kire se BNI obi anim adwuma a wono eye aban dada no ba ye a wo mo beye no NIB no ena ene bank ya ye frɛ no NIB bank sa bank no National Investment Bank eno so ye twa ne tia waka ne se NIB enti adinu aba beka bom enti ene woka NIB a se ye nim se ye National Investigations Bureau NIB ne ye kan se so National Investment Bank NIB ene ye kan obi nim ade se wo kirem ana woka ne tintiremu emi ehu enti aban we kire se obeyidi no every National Investigations Bureau NIB no aban dada no ede ba ye no na wo san de akọ back akọ ne BNI Bureau of National Intelligence BNI said ye be ya ebete ne ho every eye bank ya ye friend National Investment Bank ne ho na ne di dada no a na eno na wo mo kopejade tu mu a ene minority ka na majority nsu kirem we Canada we nsu kirem akoye piso na Yera Mohammed Muntaka Mubarak ekiremu. We have a situation where you say NIB, people are wondering whether you're talking about the banks or you're talking about the security agents. So, Mr. Speaker, one of the significant things that we are trying to do is to reintroduce the name BNI. But this time, even though the BNI of yesterday was Bureau of National Investigation, this BNI will still remain Bureau of National Intelligence. If you are not careful, you create conflict between a detailed ministerial role and the function of the National Security Coordinator, because it's supposed to coordinate all the activities within the space. So one of the things that we are trying to do is to keep this position as more or less of that of the president, and then he gets one of his ministers to play that oversight without the necessarily fine detailed designation of a minister for national security, so that as much as possible you try to avoid the conflict between the minister and the national security coordinator. Swafo a wɔhwɛ fisem so Yera Muntaka Mubarak ana wote se wakasa no se wo hya ase na wo sese ne obi ka NIB a ye nim se ye ka NIB bank o se so ye ka NIB security fo no obi ntumi nkyere nti no wo san de call back ene wo mo sesa no akwa ne BNI se ne na ete dada no a na enu mu na edom kuma no so sorry enu am se saa bili ya mudi abe pa de sebio emfa so bi ni so asa de mudi tumi bi ene niema bi na mode ba be de mo pe afa so kra wo hwemu a shada nya de bi e wo se ye de ya asem kra we no mo kofo so na mo kokoya ebe ma niema kra ye bisi basane ade kane swafo anu hwe ya bambo ho nsem so Yera Dominic Niti wo ene ogina minority na nemu o kan semi na America project ya saka 2016 abamo kwan de kura de ya du ushafo mo fanche Yera Niti wo ne no wayo entino ye behwe da che nsaka ne abo ama mo so hu yo ya de ni kyeremo ewo Cape Coast kropo no mu na wonom krache me kyerem meyo ene wo pani George Justice Arthur wo de atudwa se sorry sa so na nanom ene mpanifu aka bi wo mu nyina so obeboa ama ahonidie mapa nsa kyera ye tumi aba Cape Coast esanse efin yade bi a emfa so die bia emma de yade ene namwo wasi Cape Coast ho ewudin a imsa kwansrafo ba wono pa na no betumi aboa na kyerɛ sɛ nipa no wo ba behunu se kuro no mate no wokodi wadanse pa de akyerɛ obi sɛ ahate na hɔ no so kora anika nti bramie nkɔ na mfi emfasika so kora emra manim ɛno no wɔto aso no wɔde tudwa sɛ wɔbɛkoto asrɛ pa atutwi bi wonom na se achi obi se wo ye fi a wo se de manu a emra no ye se nipa mpe na sa nipa no ye hwe kwampa de ne befa so na ensem wo de tudwa no ya sori bi a ye frɛ no Model Chapel International
ɛde dustbins bɔɔl ankɛntɛn maako bɛyɛ sɛ aduonum ɛkɔkɔma assembly sɛ wɔmfa sisi mmeayɛ ɛwɔ Cape Coast kuropɔn no mu na ahonedi ɛnkɔ so no ɔpɛne George Justice Arthur ne nsɛm deɛ. In fact, any sumani there, yepere Iguaman, the cleanest city ever. And they assume office, yes, one of them sanitation, development, and tourism ambassadors. They are appointing Kofu, which include Oye Bishop Abreku. Yeah, inauguration. Obuena Oba there. Oba and that's 50. Now, 2 years, I've shared a year's boat to Fiasa. Yamin Chazi will fulfill that promise of presenting 50 pieces of dust to this assembly. Now, my padama catcher there, that's been a young cotton. You will use them, saying to call them the Mozabano. There's Bokom, BM, will be here, maybe 2 years to finance. Yes, there. And Yanuma was what up. There were Boama if yet to fee as we institutions, Uncle. Mampani krachi ya wo Cape Coast na mutini nkano George Justice Arthur na wasofo Emmanuel Amond ono so na asafo gina wonu manemu na wochire nti a wo mutu saa anamo nti wakoto asere so se bola nkente omde aba no yemfanye de wo so omde inde Ewadu yem doctor ambassador of all ambassadors okay che Cape Coast funya de opede ne ndusazo ahun azuhu na opede oyene de oze aza wotun rogum oze bobo afra oze am Cape Coast man we send there so ohwe Cape Coast man the way ya numuta ono oyobi a opiaza oyefe na oyobi so a odwen ne man ho nti otena wozi na ohu de all there oze dam dash nsi otum oze yeden oze bra CCM fo na wotum oze boa ma Cape Coast lisisi nya no wotum wayefe nti nde rabi ye be ya ye donate 50 dashbins ezema CCMA Oyerepa ena owura Jonas Gilbon ya wono na akọ Cape Coast kuropon no mu a panimfo a eboa ema wonidie mapa etumi ekoso no oda wono ma no echese na ni ajepa na we no beboa amomadwuman no so ayemre kakra prophet say otumi boa assembly with as many as 50 dustbins. Let's say many other people now emulate the example. Nabwa na nyina yen keep his post clean. You na say o shebo say obama yen otumi onasa we Cape Coast enkomo 100.7 FM sunia Oyerepa sanshona Oyerepa TV yakase Facebook no Oyerepa radio 100.7 YouTube yakwenim. As I'm 12.1 the Radio Universe 105.7 FM. Wamu sam treni, wamu penyi pa. Alhaji Sadiq Abubakar nano eye dwade ya February bosomeda na etoso edunsom ena wotwa nanom ewonse do ewo University of Ghana Medical Center ne yese papai wayare kakra akwada hono a ene nyankopon atonsa ede afreno na akwaba saa no de na kire se wase womanfo ekọ ne fie na womde ya konsam ede koma eye busuafo nkaya wonom ewo ho na numu na womampani dada abedi etire yera Dr. Mamadu Baumia woko ebusuafie ho bie en wode nsem ahodo etudwa kire kwan a wofa so a wonim eye Dr. Alhaji Abubakar Sadiq Amadi wose opani eni nipa ba kwa wodi kan ema no kwan ema wotumi betena radio so ekasa ye ka the first radio and media interviewer yera Baumia kire se yera Alhaji ena obo modern ema no first interview ewo radio so ansana obehunu se ne yesi kasa yesi di nkomo ene sa ne ema no ewo radio ene TV so nti se ne opani no ato anan wonse do na waso no nso ba na ode ya konsem ebre busua. About 26 years. I met him in the year 2000. I went to Lagos at that time. I was at the Bank of Ghana and I went to speak to students in Lagos for a program. And he invited me to come to Radio Universe. And
that interview that he gave me was my very first interview in Ghana. I've never spoken on any radio, TV station, never. But he gave me my very first interview in Ghana, and I've never forgotten that. We discussed many issues, and we've remained friends since then. Even when I was in Zimbabwe in 2011, we came for medical attention in South Africa. Wey Dr. Muhammadu Bawumia wɔkyerɛ kwan ɔfa so a wɔne Dr. Alhaji Abubakar Sadiq Yakane station manager ɛwɔ Radio University na wɔ free mu no wɔkyerɛ kwan ɔfa so a wɔde anim no. Chief of Staff ɛkyɛ wo kɔma pani atena ya deɛ wɔda mmefo no ano ɛne wɔ pani Julius Debra wɔde atu dwa sɛ ɛba na mmarahyɛ badwafoɔ san so ɛna Chief Executives mkyerɛ DCs na MCs no amanfo ni nyina enhwɛ ehunu sɛ wɔn ma sɛdeɛ ɛyɛ baako ɛnse so mu refi sɛ bibia ni na sɛ wɔn ɛyɛ a wɔn ma nsɛntwerɛfo ehunum esan sɛ nsɛntwerɛfo kuro yɛn deɛ yɛde ne yɛkuti bɛka sɛ wokɔ nsɛntwerɛni wɔn ani ne kodi nkɔmɔ a wɔn bom na wɔkɔka ma wiase amanse nyina teɛ na ne ntia wɔka wei no ɛne sɛ aban nhyehyɛeɛ yɛ ade bia wɔde ba wɔnte soɔ de ogu so a wɔyɛ deɛ wawie animpo sɛ deɛ wɔsiesie no de aba foforɔ no wɔmanfoɔ ɛbɛte a ɛgyina sɛntwerɛfoɔ so nti sɛntwerɛfoɔ deɛ wɔse sɛ mpanimfoɔ no a mɔmani ankɔ sɛntwerɛfoɔ no ho na wɔne wɔn ani ka so wɔn bra no bra no a deɛ ɔmo yɛ biara no ɛyɛ aban hɛɛ no ne nyinaa ɛbɛka dɛ. Let me share a little advice with you, especially my colleagues in ministerial, chief executive, parliament, and other positions. When I used to be the minister for local government, there's something I did that actually helped me. And I want to share with you, and you can also practice it, since this meeting is between office holders, political office holders, and media practitioners. Anytime I intend starting any initiative, I try as much as possible to invite people from the media fraternity. And then I'll tell them, colleagues, this is what I've been asked by the president to do. If you were to be in my shoes, how are you going to run it? So play the devil's advocate and tell me what you think will work and what will not work. Even though sometimes you know what you want, you just listen to them, and at the end of whatever they say, you thank them. That way, when you start implementing it, you are guaranteed nobody will criticize you because they were part of it. So I wish you so well. Make sure you put that into practice so that you won't get more criticism because they contributed to the formation of the idea. Thank you. Nti we no ogohia mpanifo mo grokuma mamu no no di nkita ho no ene wo se ebra no ano no wo yesoafo hwe grokuma mamu ene ne mpuntuo so ma yim ene de we chief of staff wo se ade bia no ano wo peso wo ye no no hia nsentwerefo bo won mamane se sei ne mampani peso otuna na mo e de efre no kuma ne kwase pa e mo manfo nsusu a wo ma yim ete nti se kokoba se otumi eye na se kokowie pepenso bi kura se enwie ya na se empo etimi wie ya obi ya we sentweni ntimi nkonko gya baabi emo no sobo criticize no esane se woni sentweni nu a na ehya asiti ye kobia ne sentweni nu ni manu utufo se bra no titru asoafo no ema sentwefo ehunu dia ban no etu na mo e dia frɛ Julius Zebra na mo tene nkai panyi kwankyerefo ya wada Kingdom Group of Companies ano Dr. Jonathan Kwame Amofa na yesu we be 40 bed capacity water more pa ya no Great Kingdom Medical Center we Kropon epoye mantemu na cha se wobi ye no na se wode boa ama pomode hu nsemo atumi akonkan ye papa ebra wobi ano no mpanyifo ahodo ba bi yera ya na kane wo yesofo ano hwe dwedi nsem so no honorable Alankojo Chirematen wo kopie mu ho bi no ase a doctor wayade o wani so ade hunu elso yi papa wa bodjuma na mo se awia no ano wo so ikan I want to commend very highly and congratulate my very dear brother Amofa Kingdom for his vision and foresight
and organizational skills in putting together this wonderful investment. Say, vision. Now foresight. Now new organizational skills are. Your vision will remain a dream. So the nipa bebree asoda you make us a near pa yebe pa mutu mai. Jise nipa bebree asoda say bia gomunya gombe. Now so and now the organizational skills are many are the and tina ne na me share no ma we edimwa we nyina share say yebe pa mutu man. Enti many mo nyedwa. Wei yera alan kojo chiremate afanfranto eno wano eni etene nkano acting medical director Edema Kingdom medical center Dr. Evans Edu anansi Edu Sefa wano so chire de ntia wano mo abepeja ayasabia kakrakase de abesi ho nti butaya ne esi ya papa eni so say ono no a businessman we who say there is unemployment in the country which is getting worsening every day. Now even those who are successful in most of the enterprise now they still feel say the community has it and they say utimi bua na akwaye obi a owo suade hu kakra ewo herbal practice mu ohwa opese osi hospital ema promine said ye ebetimi ahwe ne manfo ene oman munina Amono krom hene nana osim kwatia enso kasaye en wo se hospital ya be ebebo amabomode ho nsama konkan we create the concern in 1960 to date on bed facilities in 200 and captain penina so this has me now to the and now they are available it was a nyampa saying in the mamofa abaha na ne otisa hospital specialist hospital ya praying na mi jina na munyina na muniti to mirror to grabbing impakam ahimfo edukro ahimye nyina na second of the other was wei amono krom hene nana osim kwatia ena yetene nkano abusuane no efa we soswe ene na kyerese yedenkaebo etwaso amamo weba force osei dodo na friend just say wayira wenye finhie dioson wo 78 years na woye nipa tuntum baby a wote bohyen wone Kofi Abraham fie no edi nhwe ni mu na yese oyare dementia na kyese wo mu ana adwene no enema timi sisa wo mu kakra na wo kire se na no February ya ne de to so dunan na ora Wilberforce osei eja sei efirifie kyese baby a wokode obia enim na wo pie no nso no wo hye atare tuntum a anase no hye blue mum atade blue afe white long sleeves na se de wase na jeans no ye blue jeans na ne shirt no fita long sleeves na hye no na so no hye blue and white na yeso o ma hwehwe no a fitisa 14 no a bepem ene enya de a opanyi Wilberforce wo mahu no enti esre obia wo hu so opanyi bi nam na onhu bebi a wo fa na adwa ye ntoto ebi kora wakotena bebi kyese na wo hu se opanyi no a timisre wa posi ben mu anom aboa de na koho anase mo afre 0244 445 482 and 0244 153 178 0244 153 178 ofra ebejoso nana brobe ami ya to so mienu apromase hene nana dufi amponsa apromase hema abusua pani kwaku ntiedu ensoso eka ho bi omtia yipa so enuanum bi ene madam adwa kutu madam amono jamfu a ukurani ene madam amacha
omnyina to abeseno ni adua na ebusua yi wa promo ase edua ko kwaso do nyina ne ne mpatemu akire se omde hye prekope na oben mensa apromo ase kubase hene eno no adua twemienu ene onya ye twedi ampon ade ache ya menne omde no tumpema ye vigil de kana we keeping no na ade achia no we bi no so ewo apromo ase anwoma so kwantempon so kumase ya no nan anopa bepem don kron obegyina so afu sum de ama no o Methodist School Park apromo ase kan sa no anwoma so kwantempon so ewo Apostolic Revelation Society ebusua kire se ene omunkwa na bekwa akotu nem eno ne private barrier no woda won ho a eche se eda chemimi Methodist School Park no so apromo ase kan sa anwoma so kwantempon no so no pramtubre na bepem anwumere no nsia eno betra anu na nesika sen yi ena ase so betwagu o Methodist School Park wono a de chikwasi ada no de toso aduonu emienu no ewo Apostolic Revelation Society tie nhye no so onkron ebepem duba akum ho ne dan ye ho a na ye de aka nyina betutu mpata no ewo Methodist School Park wa promase kwantempo no so donko ebepem no nsia ade achi a edwada de toso aduonu miensa eche so no ani fi ewo anwoma so apromase wono ano na fi empanifo edinkra etwato na eno no na nankansa amwaye eye kuti ehene nana kwadwo ntia moapani adanwoma so ena wowo oye ohene nana opuku ampunsim nyamiani abrankese hene eno no odefo ya oberima apiadu hene nana osaibu atosumienu anwoma so hene eno no nana takora amani ampon atosumienu eye kwaade kurumu hene ebusuapani kwaku ben naso woten ono so wote ayipa so ebi enuafo ene opani kwabena atakora amani ampon arukat no Roman Hill ene odini dwuma oba pani akua abra ewokuti enkwodai ene nana nkansa amwaye kuti hene eno no nana atakora amani ampon tosumienu kwaade kurumu hene osaye ba na wura kwame Boatin Mensa we chartered quantity surveyor ewo English mem Madam Lydia Bafo retired educationist sanso na Madam Abenadu fie wa tonsu Madam Vida Ajiman dwadini ba ominyina to abeseno ekire se ohene ba akua dwomo otiase do no ase antisi nya aduokro baako na sede yenhye no isi atie no ene ya wada no ena wode ne to mpam apene korabe dadada na nyankropon ya adom a ekina ena ayi no eba so yenhye no nso ayi ne beba so ewo Kote Unique Park nkane sa no a eda kina no ebusumi wumi ne da etoso aduonu baako ekire se Kote Unique Park wono ano donko ebepem anwumere no nsia ade ekina ekwasi ada da etoso aduonu mienu Global Baptist Chapel Ainsan Estate kwantempo no so Ainsan Estate wono ano nsia woretwedi ampo aseda akwa akoma no da won ho a na afi wasabi sinkonwa ewo Kote Unique Park na afi kwasi ada de no nso no wode ahyehye so de edi anim ya ye no no kwasi ada ebe donko ebepem nsenti eyi eye enkuja Nana Sante Boatin abrepo dikro ohene yire nana adoma kosua ya wotosumienu nkare kuma hema openi atakwadwo afei ebusua penyi Kofi Boatin UK adwa chem ewo USA adwa sokwa UK Elizabeth Apia dodo na efrene fia duma North Central Kumase Vivian Sewa Ajeman USA nanama enuanom eye Kofi Echampon Mensa MD ewo eye Lexi ana Lex Key Ventures edum oyire oja na chire eyora yire Georgina Oseya mankwa Mensa do na friend ma Georgina wa Abrepo Kumase ema eye nana ousuwa mprengo asipim ya wotosumienu Boshan hima Kumase Germany Mrs. Sarah Apia Nuyama Frempoma ewo France afei Mrs. Gloria Sante dodo na friend mother o UK adwo kunedu abanaba ewo USA ebusuesi wo made nyina na Sante Mensa daya wansore dodo na no mo friend da Jo ana wise man na God bless you ana say Kwatelu na opanyin mfinhie dio wotwe enai 84 years eye ni hihye no enie wochena February bosumi de toso edunu baako wono edne betumpem ewa Abrepo Old Town awomache no nan kopem no wotwe enefa afenso wono ebeye efusuma ma no ewo Mount Olivet Methodist asori ewa Abrepo Kumase anopa no nkuru kosi eye no ndu baako nefa na afi wono akwa kopem no krabea ewa Abrepo musieye efri anopa no ndu baako edikosi ne
free 11:30 am na afei so no wonom bɛkɔ ɛyɛ Abrepɔ Methodist School Park ho na wonom akɔ akɔtoa ɛyie no ɛso ɛfiri ewia dɔnko kosi na nwumre no nsia so na kwasi ada no ɛyɛ February bosom de ɛtɔ duonu mienu Mount Olivet Methodist asɔre ɛwɔ Abrepɔ ɛhɔ ɛna wɔn kɔ akɔda Onyankopɔn asɛm ɛyɛ wɔn firi hɔ pɛ na wɔn asa ba abɛtena se ɛwɔ ɛyɛ Abrepɔ Old Town hɔ ewia dɔnko akosi enwumre no nsia na wɔnom anom sika santi emegya wɔn afei opanyi ɔsɛe Kofi Aguna busua panyi akwatia Reverend Father Augustine Frempong Parish Priest ewa Ketia St. Anthony Roman Catholic asori openyi ata adesi openyi Kofi Abuade openyi Kodwo Menu Ronald Friend Chairman Emma eye Owura Yere Emilia Ejei Opare Ronald Friend Abenachira Anthony Kwame Ejei Ronald Friend Okakeku Owura Yere Mavis Ejei Adomako Peace Electronics Stephen Kwekwa Ejei Eric Kofi Ejei na ebusuensi womade nyina oba pagini Magdalene akosua koma edaya wansore na ye friend maami akọ anase Alia wanya mfie duokono miensa 93 years wochira ene ye de maami etumpem house number B45 akwetia zongo ye ben old cinema house afei womo ebeye ufusuma no ewo Anthony St. Anthony Catholic Church anopono wochene fa pepepepepe no mu wi a Oba kopie mo St. Anthony Roman Catholic musieye akopɛ ne krabea na fe wo ma ba betena se ɛwɔ akwetia de backgrounds efiri wia donko ekosi na nwumre no nsia so na ne kwasi ada no February bosum de to so aduonu mienu wo mbekɔ St. Anthony Catholic Church akwetia anopo no nkono akode nyame ase wo mu firi aseda som no bapɛ webo donko a wo mbekɔ akwetia de backgrounds so akwakoto eyie ne so na womo anom sikasa kama afei nanan kansa abebio heman hene boho Owura Samuel Abdey DPRT Vice Chairman Asante Mantemha Reverend Richard Nkrumah Retired Assemblies of God Treasurer Asante Region Ebusuapanyi Prince Ahenkan Wokumase Nana Kwame Asante Otumfo Kwansentuo hene afei enuanom eye nana eduam jeche benkum hene Salt Pond nana yaw anto dankwa fufuo man enkabom ko President Germany adwo donko ewo fufuo Kodwo Mensa Germany Madam Mama na Germany ekuya doma pankrono ekuya moa Germany Emma eye akwesi agiman Onicha Germany Anastasia Dankwa Germany Owura Joyce Obin Taylor Germany ebusueni woni aka nyina se won maame won bibia oba panyina akosue dwapa wodaya wansore onye mfihie duosia enson wochena ena yi no womde hyehye so wo fufu funeral grounds hwa ena womde no tumpem ahomache no nan na afi wom aye fusum ama no wo deeper life asore wo eye fufu ho no a na wom wie pe wom akopɛ no korabea wo fufu musieye anopo no ndu na wom beba betena se eye du donko ewo fufu funeral grounds ekosise no nsia ebebo na ne kwasi ada no ombeko deeper life asore anopa no wotwe no makwa akoda wotwe amponyankopon ase na afi wo mo firi ho a ebodonko a wo masa baba tena se ewo fufu funeral grounds so atoa eyie no eso edi efiri wo edwoada 23 February ebusua no se wono mbehia ewo fufu nana kwesi esel mfante hene santi ha no wo sanso nana emisa oye mfante hema santia nana osai ya Frempong nhia yesu di kuru no nana kwesi afo da kodwom mfante hene eno no enkwadai enu wura ye Agnes Amonyi ewu Kumase Mrs Mary Bedu ewu Kumase Mrs Agatha Minta ensu Kumase ya wura ye Monica Abedu ewu Kumase John Abedu nsuso eyeba Mrs Cecilia Abedu ono so oyeba woni ka wote se Paul Amwesi Tarazu contractor Kumase Veronica Abedu eye Ketra Pukuare SHS sanso ena Thomas Abedu eyeba no bia Madam Adwo Aboachewa ena Mame Senya omnyina yema wana omato abeso no ekire se na nafua muntua ya wudi kan dakodom ba hema eno no onyemfie wa 210 na me adomu a
echese nhye no kra de waye apɛ no kra be dada ya ni nyina no ya wada atwam na twedi apon de de kyeye ne a eyiye no ebeba so eda kyena ye busumi ewumi ne de to so aduonu baako wo da kodwom fa ko etra ye yiye no a donko ebigina ebepem enwumire no nsiamadama enhye no nso ade kyeye kwasi ada de to so aduonu emienu no kwasi ade di anim yi ekire se St Anthony Catholic asafum da kodwom na yebekɔ enase som na yeda ye ho a da kodwom fa ko etra ye yi memenda no na kyese kwasi ada de no donko ebepem no nsia na no so ye de asoso mo mebua yen ekwa na busu apani kwabana nane hotman na ye frɛ no ana hotme opani JB Kakari retired teacher kwaman Joe Mensan so eye pani otia yipa so bia na nanimako adamfe ene wowo wosai kwaku nso so atia yipa so na akueko nkansa kurufa yokohene eno no anuafo ene wura Daniel Buache o building contractor Kumase Usumaikia Edibodo board boni ewo Tamale kwaku Daniel so ekwani Charles Abrakwa Oyerepa from Oyerepa TV ya nature say na ewa ha na Ukraini ene Susana Asiedu nkwadai ene Emmanuel Buache Iyadom Prince Osei Wusu sanso so ena Samuel Kofi Buache Bright Buache Iyadom NS ni tunyane womo ekirese Ura Samuel Buache dodo no ate ase ne yefra no Tuga adunum enum no nya 55 ene apesiri etata so ewo ahinkuru kwaman ade eche a no dampem ewo ahinkuru ho no a yame adom eda kyena te yenhye no nso na wagina so ayo fusum di amano ewo ho no a obekwa akotu nem ewo ahinkuru kwaman ebusua kyerɛ sɛ eda kyemi menda kuru ya ahinkuru kwaman donko ebepem no nsia pakotan ye na kyerɛ sɛ watena ho wanum sikasa no wayi kwasi ada no de to so aduonu emienu na kyerɛ sɛ ahinkuru kwaman donko ebepem no nsia eye nkujankugya die ade nso ato amane momra na momabua won abusua ye sɔre akɔ na afehya no nso sɛ pete mu mpaebɔ ye de kɔhyehyɛ so ane sa no nkro ne de atata so ntie frɛ obi a zamo bɛba na yinim sɛ wofori nyina bɛba happy birthday enkoma ohima sɛ wa efiri anklebo ho no no de ebre wo no okay happy birthday enkomfama wo ohima sɛ wa anklebo bani yɛne na ɛwɔ kase ɛbɔ pono so o kyerɛ sɛ yɛmfa mount ya wish you happy birthday yɛda mo ase na gema anwumire me chia pa gema woni na nadu na no ne kyerɛ sɛ bra ɔsɛe no mpokunu nyina anwumire yɛ chiachia mo papa wa agre kwa ma ase wɔ sanso ɛna bra kwa me woni we yere sister Rita omo pok segulin ha mo tonton singlet underwear ni ade ɛne maidi fe obekwana nyina wɔ kɔpemi ate na no nti na yɛde aseda no ma Korea sɛ wɔsɛm ɛna nwumire na dwoa mo aten na ya pepra no oba pa prisi ɛna afi wɔne awaka nyina Jimmy Cliff control room for ɛda mo ase na kwa America wusu mo slide men so me da so se me anhwɛ na tita ekeka mi minti ekeka mi meti entina munyina mabɔ adwuma ɛda mo ase yɛsɔre amasɔfie mfansi ande kyɛ so abɛgye ho abɛgye wate ase pete mu mpaebɔ ɛnya asɛm ketewa kora na mamentie nyame te ase ɛyɛ cosmetics and hair nwi egu miti su miti amabɔ yi nyame te ase ɛna de maame ya pepra ɛna da no ntimechia no anope pa nyi papa de hɔ a enumere pete mu mpaebɔ so amu enti yɛ sɔre ya na kyɛ sɛ yɛ kɔ hɔ midi ɛde nana efia broni papa bi mene kobia asante kwame wala tush ɛwɔ pampa so kwame pete mu yɛ hyiamase hɔ na akora so abadada